Welcome back to Girlfriend Learn, and today we're in the bird show in Orlando. Hope you like the show. بشكل خاص اللي معانا. You have to choose it one box, right or left. اسمع رايت اكثر انا، اسمع رايت اكثر. My right or your right. يمين ولا يمينك؟ يمينك؟ يمينك انت؟ يعني وين يمينك؟ يعني يمين. اوكي يلا. هو اختار. اقرب واحد. سوبرمان. لا تغشش بابا. بيج مان. ويا حجي غشاش. حجي كلوز يور اي بليز. ايوه لو سمحت. حجي غشاش انا ما اثق فيه. I will change the box. بنغير مكان الصوت بنشوف. بارمي لفت ها؟ لفت بارمي لفت. بيج مان. فقرتنا كمال على اعجابكم. You are ready? Enjoying this part. Awesome, man.
أكبر من النسور متوسطة الحجم حول العالم. يمكن مشاهدة الدراهم من هذا كل سيداتي وسادتي على جيفة واحدة نسور جيافة. هاي قصر الموجود مسمينه إعصار، ما شاء الله طائر ضخم جدا يمتلك جناح مبلغ طوله 3 أمتار سيداتي وسادتي، ويمتلك ايضا منقار قوي جدا يمكن من خلاله ان يقع جلد الجاموس المعروف بسماكته. نتكلم عن من 8 سم الى 12 سم، ومثل ما ذكرنا في السابق النسور لا تمتلك ريش على راسها. سبحان الله هذه العمليه تقيها من الامراض والبكتيريا لانها تاكل من الجلف بين اضلاعها. للاسف هالقاع مهدد بالانقراض سيداتي المسابقين. قاع ضخم جدا يتغذى على كم تتوقعون ياكل في اليوم؟ 15 كيلو. وصلنا لكم سيداتي وسادتي اليوم. نتمنى ان عرضنا نال على اعجابكم. دمتم بصحة وعافية. كان معاكم في التقديم لا قبل التقديم معانا نسر الراس الابيض وهنا يجلس الجيافة. نسمع تحويل الاستاف. نسمع تحويل الاستاف. كان معاكم في التقديم اخوكم عبد الرحمن حارب البلوشي. شكرا جزيلا. دمتم بخير وصحة وعافية.